Exodus chapter 19. This is a very important chapter because it gives us a look, in a manner of speaking, it gives us a look at what God is like. Nimba popeli Panama sana arella thought asana arella ki pede duller ki mide ma sana asi aisho kuma pe ma pe jumre na ma amute clothing ba. The Judapu and Kumose have been in the desert now for 3 months, having left Egypt. Mm-hmm. This is 3 months after they came out of Egypt. Ma tejo siplemo. Ma ite kunne na ma pe me na ma Judapu sina Kumose na ma order asi ote na ma ite khale do pho ma thau to sana ite she o si o to bun do no ko he ma a bun pho ma o so li ko. I wish we had time to read the whole chapter, but we don't. But would someone read verse 3? And before you do, let me say this. You can find that, verse 3, Exodus 19 and verse 3. Here, Kumose is at the mountain where God will speak to Moses and speak to the people. Ni kunne na ma pe me ba pho na ma Kumose na ha the order ma sana solo to pho ko he no bana kin ma ide ame bana kin ma sana chomre ibe chita shu ma Kumose ko. He won't speak directly to the people, but God will speak through Kumose. Ni ba kin ma da chomre ibe shu Kumose ma ni na ma si be shu na ma Judapu si lo place na ko he ma na ali hi sho ibe shu ka sana Judapu si na ma bi ai sho re ma Kumose ko. This is the mountain where God will give to Kumose the 10 Commandments and the other parts of the law. Ni ba pho na ma da ma chomre ma da sho lo ba to pho na ma chomre da ma Kumose ide sana da li ara the ma da be mini to tin he ko. This is the same mountain that Kumose saw the burning bush and God spoke through the burning bush. Ba pho na ma da ite cholo to pho na ma be sisingi me ke ma da Kumose a he bona ba chomre ami u the ma sana di somo to mo peter ko ma ai ba u ken ma chomre na be shu na Kumose ko. You remember that it was at the burning bush where God called Kumose to go to Egypt to free the Judapu. Ni ba cholo ba pho ma da ke lu ke ma chomre ibe shu ma Kumose na ko he ai cholo na the no su jo lu da Egypt ko na ba no jo ek thelu na Judapu si ko. Kumose was scared that he would be killed in Egypt. Ya ke lu ke ma Kumose na ma si she ne ko sana a cha to da ite Egypt ku ne ma sana ite asi clovu si de hina mi sa e pa. And God said, "No, you will one day serve me in this mountain." Na chomre shu na to ma tan na ke ma ne he ite ne ni da se la ngo si ba cholo ba to pho ba tan na ke. So now Kumose is back at that mountain. Mina kunne na ma aka kya ka se Kumose na ka kya to se da ma solo to pho ba. Tabler, would you read verse 3? The display amado choli sotama amapu soma toro pimose chamya tisu samaria do de soku samaria ju pre lode asoku ro ahina nebi hiso tale piharo apui alui takalya da Israela mitju ti tehina. In the next 2 verses, God reminds Kumose of all that he has done in the wilderness for the Judapu and in Egypt. Na bi hangi na ma da ona chomre shu to ma ke ai shu to ma ke sa da Kumose da angi na ma ami no khrete kha bi no khrete da ije gu tu da ma ba a he over mikle gu na ka pho.
Tablu, would you read verse 5? Ama punya ma punero kunya ye tikini da tate vangoro ti kui kromegovat te hulia hima de ni chutihi aklena tiku chuva kaya de amudu pridupa he kusiba loma vate lombibre. So here, God says, if the Judapu will obey me, then they will be a very, very special people to me. ba alfor ma chum re na ai sho kumo za ga hina ke ne ma juru phusi na ma ani da sna atha chum re khri phusi te hi ani da chum re ngo si ne ma da juru phusi na ma atha ma da sna ide pha to phwe ma da chum re mi mu le pa to phwe pa. In verse 8, the people hear the message from Kumose, and they tell Kumose, yes, we will obey what God tells us. Da ma phu no ba shin go he na ba kumo za nai sho thwa ma juru phu sin ne ma chum re sho te na ba juru phu sin na he na ba penin da di pa na da chum re lang ngo si a hi loi sho te na ma penin da di pa. Here, Kumose is going back and forth between God and the people. He's telling the people what God says. He's telling God what the people say. Ni kun ne na ma da kumo za na ma thwa ma wo da klem me with the pre nglo ha da de me de ma ani ni ho tho chum re he me da be cha sho se juru phu sin na ma asi me te klo te ne ma ani be kai sho se na chum re ko. The people meant the people truly thought that they would obey God, but because they are human like us, they did a miserable job of obeying. Ni da ba juru phu sin na ma atne na esi na ma thwa ma da khri phu si to le pai no ka sa na ni da lo pli chom ra ngo si ate sin ma de thelo lo da dum khu ku pa ta ni ba na mi de esi na ma hi ku phu ba na ha sa na pe na ha mo pe ma ti su lo pa ba ko esi na ti su na du lo cha ko. Now, when God has led the people in the wilderness, He has led them in the daytime with a pillar of cloud, and with the nighttime a pillar of fire. I believe this is correct. Ni da ba ite esi juru phu si au cha upan da ma mi kle bu no ko he ba mon li ne ma de da esi le cha pa phu te ma chom re ma I yu cha lu no ma ado me lu na de all lo ko he esi bi la kha cha all lo ba mo ki ne ma esi ne ma a chom re ma mi lo li pe esi na da asana mi only a pillar of fire, how would you say? Then si no ho ma ka mi ai no ka sana esi lo Column, pillar. asana ki chu ki ne si me sa ki chu ne ma ta chong na ma he mi no asana a mi sana mi u si ne thi no ba chalim po. Is it thunder or is it like fire? Well, I believe it just says fire, something that is easily seen at night. Ani chale ke mona da le sa ko na ma hi chona mi asa mi de ke jo no ba. Here, God is going to come down upon this mountain. And when He comes, it will cause great fear among the people because of God's great power. Ni kun ne na ma da mi te cham na ma be hek le ba de cholo na ma ne ma ba na ke na ma sana mi te cham re na ha te asana te propria dunya ne na ha sana akale to ne ma sana ke lo lo please ne ma asana da esina si lo chapoko. God is also going to give Kumose great honor. Do da ma kumo zangi na ma cham re da ma ite sana ada dunya lupa ang lo se ne ba sana a mi mu da lupa ti ko. Because most of the time,
only Kumuse can come close to where God is on the mountain. မြတေမာအတေအငင်းနမှာစနာအထွားဒမာကေကေဒူလတ်ပရီမြတေနေမှာဒအောက်တူဘမှာကမိုဇဲမှာဒအတေအဲနော်ဟာအဟပ်အဖူမှာဒကျုံရခလီဝန်တဖုန်ကစနာဟပ်တတော်နေနော် We will see that the people are kept away from the bottom edge of that mountain. တော့ပေမဲ့ထဘကောဟဲ့ဒမာတေဒမာကုမဇာဝရချိုလိုနဖူမချိုလိုတကိုနမစနာယူဒူဖူစီတဟေစီနမအဟပ်ဖနီချက်တော့ကော Tableau, would you read verse 9? Ama poli sotama ron somriat ju pre hipi mosena vahia le gede ne o de o le de kupa de ro kaya te he ku ni hu vahibi na ne ro shi no shi ki pa eti ku zu e ni lo la hia ne pa turo kaya no ti he cry ite ne pimose he so le lo somaria ju pray. So here he says that the people will be able to hear the sound of God speaking. I don't know if they will understand the words. I don't think they will understand the words, but they will hear God speaking. Moses will understand the words because he was there near God. နိဘာဖောမှာအဟဲ့နမှာဘာဒီတေဘာကျမရေဘေရှုနာရခုမိုဇဲနမှာဒီတေစနာဟေဖူစီတဟေစီ doesn't like just the people as in just the Jews or everybody No, just these are just the Judapu. okay မင်းဘာကျမရေဘေအခင်းနမှာဂျူဖူစီလော်ပလီနမှာအနိဟိုပဲကောဟဲမနာဒါကျမရေဟေတေနမှာအစနာစင်ညချက်တော့အစင်တူမမလာခုမိုဇဲမတေဟေမခုမိုဇဲနာမှာအဘေရှုတော့နာကျမရေကော Thanks for the question. When God comes down upon this mountain and begins to speak, it strikes terror into the hearts of the people. နိဘာမကျမရကလက်တော့ချိုလိုဘာတဖို့နော်ဆနဒဤတေအကလက်တော့ခေနမတေဂျူဖူစီလောပလီဒအစီစီပလောနမဝနာစီဟေချောင်းနော် We don't have time to read everything. I would hope that you would read the end of the chapter. နိဒပီလိုဖာလီဆာအတိုငင်းမစနာအချိုဘတော့ကမနာဒစရာစီမထမဒစီဖက်လဒီစငီက But this mountain will have thunder and lightning on the mountain like from the cloud because God's presence is going to be there. Okay. It is so terrifying. There will be thunder and lightning. နိဘာမကျမရကလက်တော့ဒမဤတေချိုလိုတော့ဖို့နမမီတေကျမရမစနာတပြပြတူနေနေနော်စနာဤတေအကလက်တော့ခေနမဟိုဟင်းဒရနမရှိလျာစီဟာရှိချာလေစီနာအော်ဒီ thunder lightning အမေထော်လို့ကြပေါ့ကစနာဂျူဖူစီမစီချေလို့ကြပေါ့အငုံနော်အငုံနော် The whole mountain will have smoke pouring from the top as if there was a huge furnace going. ဒီဘာဒါမဂျူဖူစီမထော်နမဒါချိုလိုအတဖို့နမစနာဒါအခုလနမစနာချူရှူမဒါဤဒီမီခိုကြောဟုန်ကစနာဒါမဤဒီမီခိုဒူနေနော်အဆက်ချနမဒါမကီရှိတီချူဒါချိုလေနကို In order to hear from God, the people had to prepare themselves. နိကေရနေမအတေဂျူဖူစနာစီနီဟိုကမတုံးလငိုဆရာဘနီဒါရှူနေမှာဒဲစီနမအဘေမျိုးနေရစီနီက They would prepare themselves, and then 3 days later, God would speak to Kumose. What do you mean by prepare themselves? I'll tell you what the preparations are. Ma da esi jurfu si na ma abe me de chuchu si sana be mi ni minute sana da
da ite sonna tho ne ma esina ani ho ka aninda che ka ma da ma chumre issue kre kumoze ti lo Everyone had to wash their clothes. ni da jurfu si lo pli si na abi issue lo ha cha si The men were not to come near their wives so that the people could focus upon what was going to happen. ni ba por ma a hisu ma da abi mi ni che ni mi tin ko ka sana na je che na ma da ma ite precausi na ma abi u phu na jana a promote ko sana abi met ni je lu to ka sana mi te ne ma asana asibio to phalu mi te asina da asi splo na abi da shu ma da chum la ngo sin hi ba ka 3 days later, there was a loud trumpet blast, and the mountain began to quake like an earthquake. ni da asibi amune tho ani si no ha ba ite sonna tana ma to man luna tana ko ha o sonna o kwa ko ba luna tana no ha ma jomre ha to da ma ite cholo no ma sana da cholo no ma te sana ku ka sana da ite sana da ma ite heku a me po page ko si ko Now, I want to make clear, this is happening not because God is angry. mna sana ma si show si na ma iso shi pya si na ma sana da ma jomre kle na ba sana ame ku yo ne ne ma heku ba lo pli na ma sana jomre na si product ma to ba This is happening because God is not only powerful, but holy. mi te ma heku ba lo pli na wa sana ku yo mi te ne ma asana ma mi te ma ra de chuna ma sana chumre na ma ta pya du ne ne ko he mi ne ta ku yo ma na che de chuna ma chumre na ma a thama de ite a to le le che che hung ko sana holy Everything that happens here basically is saying, stay away because I am completely holy and you are a sinner. ni lo pli ba ai shope na ma sana mi te te hi ku ba lo pli na ku yo mi te na ma sana ai shope na ma chumre na ma mi te a to le le pya du ne ne no ha da ite a te su de che to no ko ha es am te mu me si ma o te che to no ha sana da abi jurfu si ma hi ku fu lo pli na ma obe o phu ni che to mi te ne ma asana da hi ku lo pli ma shu ma hu da ite te su the Even though Kumose will be in the mountain speaking closely with God, God still had to veil himself, not show all his glory, or else Kumose would die. ni mana mi te ma kumo za no ha o de ma cholo ne ya o po shi ma chumre no ha ba chumre a kle a khene ma kle to khene ma sana abi de o ja pa ma ite appropriate ki ami de va o e ne mi te ne ma ki ne a kle shu ma de ite a pya ni lo pli ate appropriate lo pli ne ma sana kumo za ma sa cha ba God told Kumose, make sure that none of the people come near the bottom of the mountain or try to go up and look at me. no da chumre shu kumo za ga hina da ma ite me si ni be shu ku ju pu si ne ma da esi na ma ambe he o phu ni cha da ma ide ma solo do ko he de na ma asi de te wa o method chu chumre si ngla si be ga be mini no to So Kumose had some kind of a barricade around the bottom of the mountain to keep people from coming close to the bottom of the mountain. me na kumo za na ame bi ma da sana de ta tu tu ma da sholo ga de da kalu de da he ku no ga de bi me de sana jur pu si na a ho pu ni to ba But when God came down, it sounds like the people didn't want to get near because it was so fearful. ni mana da pe pha ke no ma ai asana jur pu si na ma ho pu shu ho pu cha na cholo no ma si che ko me de ma ba jomre he to ke no ma sana da si lo ple si plo no ma ona si che he pu cha ko Now, at this point, I want to emphasize the difference
between what God shows us here, of the way He is, His holiness, and the way we see God in another way. I hope that's understandable. Let me rephrase that. The fearful thing we see here of God's holiness sounds different from what we see in the New Testament. นี่เบอร์มาเป็นเมธอบ่ผมมาจุ่มแหละให้นะอาซาเซนะทุกคนว่าอาซาเซมาตินมาสนะอาคนเนี่ยเด้อมาไปตินี่นะมาจุ่มแหละอาซาเซนะมันมีเตียงกลอสินะก็ไอ้โชไปมาจุ่มแหละนี่อาซาเซมานี่เนี่ยมันมีเตียงกลอตินะก็เด้อลิซ่าเซกุนะมาจุ่มแหละอาซาเซนะเด้อลิซ่าเลกุนะมาสนะเด้ออาคนลูกี้ก็ Remember now, it's the same God, but here we see God's holiness and His great power. In the New Testament, we see Yeshua, God, but Yeshua, who you could come up to and speak to and even touch. นี่บ่ผมมาเด้อลิซ่าเลกูบ่ผมไอ้โชไปนะมาเด้อไปจุ่มแหละดูเลมาอาซาเซก็เห็นมันเด้อลิซ่าอาเซกุนะมาเด้อซาเซเป็นเมธอนะมาชูมาเด้อมาเบียเซชูซาเซไว้ก็สนะเด้ออาคอมเมเตเนี่ยมาเด้อเบียเซชูนะมาอาสนะเด้ออาเฮโอนอโทเด้อเฮคุณนะมาไปคราบเจจะรู้มาเอาเชียวแค่ก็ตัวผูกก็ไม่นะว่าสนะไอซีซาเซลิซ่าเลนะอาเซกุนะซาเซนะมาโคลุกี้ The same Yeshua who said to His disciples, I now call you friends and not servants. นว่าบ่อิเตเดลิซ่าเซกุนะมายิชูนะมาไอชูไอเบชูมาคูบจินะมาให้ลูนะเอาคุณเนี่ยนะมาเวเอซีนะเวคูบสวาซีมาซีทอเวมาอิเตคูบจิซีมาโตก็ That Yeshua is the same God we see here in Exodus. นี่บ่ยิชูมันเป็นเมธอดลิซ่ากูอาเซนะมาอาเซมันมาเป็นเมธอมาจุ่มเรเดอมาลิซ่าอัลเลกูเดทีเจสิเปลกูก็ So this is a good reminder of who the God is that we now know. อันนี้ไม่นะว่าสนะไอโชเปอะไรเนี่ยมาเดอมาไปจุ่มเรนะมาเปอาสนะมีเจเนี่ยมาแต่ซาเซดูบัตเตนะไอโชเปก็ One more thing. When Yeshua died on the cross, many things happened with earthquakes and so forth. นี่เดอมาอิเตเป็นเดอเบอมาเบียเซชัวเทสมาเดอมาเตไม่สมาเดอฮิตลูนก็เฮบันะคินมาบาซาคินมาเดอเฮคุนมาอาสนะเฮคุนมาคือโยซีอาสนะตะจือเจปยาต่อตัวหงลาไว้ลูก But one of the things that happened is that when He died, the temple, the curtain, the huge curtain in the temple was split. The temple that kept the high priest from going in to where God's presence was. นี่เบอมาเบอยิชูอาเซอร์เคนมาเอซีมาจูฟูซีมาตัวคริปูซีนะมาอาสนะเอซีสระกูโอก็เฮดสระกูนะมาเอซีมีเบียคัลเลวตัวผูมาเดเอซีนะเอามาคัลเลวตัวผูนะมาชื่อมาเดจำเรเอาคัลเลวก็มีนะมาเดไปทักไปทัวมาซาดูเลเบทักคริปูเบกนูนี่ตัวเฮนกลอนเฮมันมีบีจนะมีบีนะเดไอซ์อีเกนกลอนบาบานะเคเบอยิชูอาเซอร์เคนมาอีเกบาดูกูนะฮะนะเดAliyah. So this is the important thing to remember from our study. อันนี้แม่นอาร์กูนมาอาสนะเป็นลูตมานี่เลดูเลก็ It was because of what Yeshua did on the cross that allows us to approach this holy God in Exodus chapter 19. นี่มาเดเป็นเงี้ยนะฮะมีเตเปเฮนี่ดาเจเปเฮนี่โหเป็นเมธอเจมาเดจำเรซาเซมิเตเนี่ยมาเดมาอย่าเสียชื่อเซอร์เป็นคัลเลเตอร์สนะเดไปมีเจมกลอสิว่า Let's pray.